ನಿಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ is the senior scientist SG in ISTRAC of ISRO. ಅವರು ಮಂಗಳಯಾನ, she was the executive director in Mangalyaan satellite mission. Then she was also deputy director of Chandrayaan 3. Actually, she is the deputy director of Chandrayaan 3. He was the deputy executive director for Chandrayaan 2, especially Vikram lander and rover components. And she was also the project director for SCAT-SAT satellite, and also executive. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ Sir, we are not able to hear, I think. Sorry. ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಈಗ ನಾನೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸಾರಿ. Welcome, madam. On behalf of KSTA and all the participants, I welcome Dr. Rupa madam to deliver a talk on satellite in and out. As you may be aware, madam is scientist SG at ISTRAC of ISRO, the Indian Space Research Organization. Madam was the executive director of Mangalyaan mission, presently deputy director of Chandrayaan 3 mission. She also was the executive director of Vikram lander and rover of Chandrayaan 2, and SCAT-SAT satellite mission also. Madam was the executive director. She also was the executive director of OceanSat 2 and Cartosat 3. She is an expert in functioning and health of satellite. She has more than 25 years of experience. Madam has done her BE from SJCE, a very renowned college in Mysore. She has done BE in electronics and communication. Later pursued MTech in computer science from Vishwesvaraya Technological University. Madam also has represented national level in Kho and swimming. She is a sports person. She has received many awards and prizes for our achievement. She has been awarded International Women's Prize from Astronautical Society of India, and she is also the recipient of International Women's Prize from Delhi Women's Commission, and Madam is also a recipient of Unique Woman Scientist Award from VTU, and also TV9 has felicitated Madam with Navanakshatra Award, and also she is the recipient of HR Pratibha Puraskar from Rotary International. With this little background, I request Rupa Madam on behalf of KSTA and all the participants to take over and deliver a talk on satellites. Over to you, Madam, for your presentation. Thank you, sir. Thank you. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ PPT. Okay, madam. Yes, madam, you can. Yeah. Am I audible? Yes, madam. Yes, madam. Madam. Thank you. Good afternoon to all students. ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸಕ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. First, I have to tell thanks to Ramesh sir for giving this opportunity. Thanks to you, madam. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್
ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೂಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸಾ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಾ ಅದು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನು, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾನವ ಅರ್ದು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಉಪಗ್ರಹನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಉಪಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾದ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈಗ 3 ಫಲಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಏನು ನೇವಿ, ಈ 3 ಬಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 4ನೇ ಬಲ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ 4th ಫೋರ್ಸ್. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನೀವತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹತ್ರದಲ್ಲಿ 1-2 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀರಾ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋನ, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತೆಕ್ಕೋತೀರಾ. ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಿಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗೋದು? ಅದನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಆಕಾಶವನ್ನ ದಾಟಿ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ದಾಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು? ಅದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನನೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಈಗ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ದಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಎಸಿರಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಸೆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕವಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸೆದ್ರೂ
ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ 20 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಎಸಿತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಚಿಮ್ಮಿ ಅದು ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು 200-300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ದಾಗ ಅದು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಸಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳದ್ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ? ನೀವು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ? ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ? ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಲೇನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸುಮಾರು 90ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ವಾತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 250-300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೇನೆ ಅದು ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಆ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದೆ. ಅದು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಹೈ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಹಾರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10,000ದಿಂದ 35,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆನೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಭೂಮಿದು ಈಕ್ವಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತ್ತಾ, ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲಿಗೆ ಸುತ್ತತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಟಾರ್, ಈಗ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತದು. ಅದು ಸುಮಾರು ಈಕ್ವಟಾರ್ ನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಷನೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಆರ್ಬಿಟ್. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇಕ್ವೆಟಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಷ್ಯಾದವರಾಗ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ರಷ್ಯಾನೇ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗನೇ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಶೇಪ್, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಚಂದ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೈಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹೀಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕೆಪ್ಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 3 ಲಾಗಳು. ಫಸ್ಟ್ law, what it will tell, every orbit of every planet is an ellipse. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಿತ್ ಸನ್ ಎಟ್ 1 foci ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫೋಸೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, 2 ಫೋಸೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂರ್ಯನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೋಸೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬರುವಂತಹ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಪ್ಲರ್ ಲಾಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆ ಫೋಸೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಎಲಿಪ್ಸ್ನ ಫೋಸೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸುತ್ತುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸ್ವೈಪ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ದೂರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೆರಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ. ಮೂರನೇ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್, ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದರ ಹೈಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತುವ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ 3 ಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಗಾಗ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ರೆಡಾರ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಓಷನೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಮೆಗಾಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಗಾಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್, ಮೇಘ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮೋಡವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಮೆಗಾಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವಿಕ್, ಈಗ ಹೇಗೆ GPS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು, ಅದೇ ಭಾರತದ ನಾವಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ನಾವಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನಾವಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ರಿಮೋಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ, IRNSS, ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು, ಸುಮಾರು 13-15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸಿದೀವಿ. ಅದಷ್ಟಲ್ದಲೇ ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗ್ರಹವನ್ನ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಅದನ್ನ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 27 ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗಳು ಒಂದು 30 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 57 ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು. ಒಟ್ಟು ನಾವೊಂದು 20 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಜೀವಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 60 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಾರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆಯೋದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೈಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೆಡಾರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು 4 ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಓಷನೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಸುಮಾರು 5 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೇನು,
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಾವು ಅದರದ ಹೈಟನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯದು ಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮನೆಯದು ಡೆಪ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-9 ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2, ಮಾಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಜೀವಾವಧಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1980ರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಇದೆ. ಆರ್ಯಭಟ, ರೋಹಿಣಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆಪಲ್ ಆರ್ಯಭಟ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗ್ದಿರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹೈಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಮಿನ ಉಪಗ್ರಹ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಲಗಡೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಮಂಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು 72,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಈ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 27-30 ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲ್ ಸುತ್ತುವಾಗ ಭೂಮಿನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ನಿಮಿಷ, ಇಡೀ 100 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ತಿ 100 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನೂ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯು ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟೆನಾ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದಲ್ಲ 2-3 ಆಂಟೆನಾಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 27 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಂಟೆನಾಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಯಾಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೂನೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೂನೆ ಆಯ್ತು. ಬ್ರೂನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುವಾಗ ಹಾರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹದ ಮತ್ತೆ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ರಾಕೆಟಿನ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಂಟೆನಾಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆನೂ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾರಿಷಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ 2 ಆಂಟೆನಾವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ 2 ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಆದ 2 ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಲ್ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲ್ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ವೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಂಟೆನಾನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಆಂಟೆನಾವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಇದಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ. TTC functions, IRS series of satellites, orbiting around 500 to 900 kilometers altitude, in polar sun synchronous orbit, are utilized for remote sensing applications. ISTRAC carries out telemetry, tracking, and command operations for all IRS satellites. In S-band frequency, IRS satellites are visible over ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಉಪಗ್ರಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಡಿಸೈನಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಿಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರುಗಳು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಅದು 1.5 ಇಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸತತವಾದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಲಾಂಚ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಉಡಾವಣೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಉಪಗ್ರಹ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉಪಗ್ರಹ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 19 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಬೇಕು, ಅವರ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪಗ್ರಹದ ಡೇಟಾವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರದ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸರಿಗಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತು, ವೆರಿ ಹೈ, ಏನು ತುಂಬಾ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಊರ್ದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಶಾಖ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೂನು ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 100 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ಪೇಲೋಡ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಆಯಾಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಆ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳಗಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅದು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ ಎರರ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣನ ತಗೋಬೇಕು. ಆ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ ಎರರ್ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ 24 ಗಂಟೆನೂ ಈಗ IRS P6 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಇದು 20ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಲೋಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕಮಿಷನ್. ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಬ್ರಿ ಆಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬೀಳ್ಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಬರೀ 1 ನಿಮಿಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತುವಾಗ ಭೂಮಿನೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು 1 ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೂ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ, ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಡಿಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ರಾಕೆಟಿನ ತುಣುಕುಗಳು, ಉಪಗ್ರಹದ ಬೇಡದ ತುಣುಕುಗಳು, ಬೇರೆ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮೊದಲು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು 1958ರಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಇಡೀ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇವತ್ತು 60,000 ಈಗ ಲೈವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನಂತೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಪಾತ್.
ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ ಸರಲ್ ಅನ್ನೋ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದು ಫಂಗಿನ್ ಡೆಬ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 800 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಬ್ರಿದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರೀ 50 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100 ಮೀಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಮೂನ್ ಚಂದ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಭೂಮಿಯಿಂದ? ಸುಮಾರು 3,84,000 ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 4 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಸ್ 225 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದು ನಾವು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅತಿ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಸೊ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಯಾನ ಅದರ ಮಂಗಳನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳಯಾನನ ತಗೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಮಾಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಆ ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಇದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಂಗಳಯಾನನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವೈ ನಾಟ್ ವೀನಸ್, ವೈ ನಾಟ್ ಟು ಜುಪಿಟರ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಸ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 3ನೇ ಉಪಗ್ರಹ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3rd ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಬರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ನೇಬರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ವೀನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ವೀನಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭೂಮಿ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ ಇರೋದು ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳನೂ ಕೂಡ, ಈ ಮಾರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟು ಕೂಡ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೀಸನ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಡೇ 24 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 24.5, ಬರೀ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ 40 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಖನಿಜಗಳಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಂಗಳಯಾನ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಧನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಸುಮಾರು 852 kg ಇಂಧನವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಆಂಟೆನಾ. ಬೇರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಈ ಆಂಟೆನಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕನೂ ಈ ಆಂಟೆನಾ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಂಟೆನಾ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಶ್ ಆಂಟೆನಾವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದೀವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿದೆ. ಪವರ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಂಗಳಗಿಂತ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ನಾವು ಯಾವ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಪ್ಯಾನಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾವಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ 25 kg ಇಂದ 100 kg ತನಕ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 852 kg ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರೊಳ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 200-250 kg ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಂಗಳನ ಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 200-255 kg ಅಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ, ಇಂಧನವನ್ನ ಏನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಜೈರೋಸ್, ಸುಮಾರು ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶನ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಪೇಲೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪೇಲೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದರದ ಡೇಟಾನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬರೀ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಂಗಳಯಾನ ಇವತ್ತು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಮಂಗಳನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅದು ತಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ 5 ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ, ಲೇಮನ್ ಆಲ್ಫಾ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೋರಿಯಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು. MSM ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಸ್. ಮೀಥೇನ್ ಅಂಶ ಇದೆಯಾ, ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮೀಥೇನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಥೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನ ಒಂದು ಪೇಲೋಡ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಗಳನ ಹೊರಮೈ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಿಲಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. MCC ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಈ MCC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಮಾರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇಡೀ ಮಂಗಳನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಅದು ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ, ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೀರಿತ್ತ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀರಿದ್ಯಾ, ಮೊದಲೇ ಏನು ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀರು ಹರಿದು ಈಗ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಡೇಟಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದು MCC ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2 ಮಂಗಳನ 2 ಚಂದ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್, ಫೋಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮೋಸ್ ಅಂತ. ಅದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ. ಇದು ಅದರ ಮಾರ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ 11 ಮೀಟರ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, 32 ಮೀಟರ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಂಟೆನಾ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ರ ಬೈಲಾಲುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮರದ ಹತ್ರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು 24 ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೂ ದಿನ 8 ವರ್ಷನೂ ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಂಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಇದು, 32 ಮೀಟರ್ ಆಂಟೆನಾ. ಅದೇ ರೀತಿ JPL ನಾಸಾದವರ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ನಾವು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಆಂಟೆನಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಾಸಾದವರ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾವನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಅವರ ಆಂಟೆನಾ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಂಟೆನಾ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಡೇಟಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿದ್ರೇನೆ ಮುಂದಿನ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಹತ್ರ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಂಟೆನಾ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಮಂಗಳಂದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಸ್, ನಮ್ದು ಮಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ 24,000 ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 500 kg ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಅದು ಮಂಗಳನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಂಗಳನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 300 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳನ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಂಗಳನ ಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು 300 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಇತ್ತು, ಸವಾಲ್ಗಳಿತ್ತು. ಏನ್ ಸವಾಲು? ಮೊದಲ ಸವಾಲು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2014ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಟ್, ಸೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮೆಟ್ ಮಂಗಳನ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ, 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮಂಗಳನ್ಗೆ ಬರೀ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನಂತಹ ಒಂದು ಐಸ್ ಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಚದ್ರಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನಮ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತುತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಉಪಗ್ರಹ ಸೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಮೆಟ್ ಮಂಗಳನ ಪಕ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಮಂಗಳನ ಉಪಗ್ರಹನೇ ಇದು ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಸ್. You could get, we went behind the Mars, we shielded ourselves. When it passed away, then again we are come out of the Mars and we are taken the image of it, image of the comet. That is the first challenge we faced. Next, another challenge is, see, you can see here, Sun is in the center, Earth is one orbit, next orbit is Mars. When the scenario comes, Earth, Mars and Sun will come in the straight line. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ದು ನಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸನ್ ಕರೋನಾ, ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ನಾವು ಕಳಿಸೋ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಆಂಟೆನಾ ಇಂದ ಕಳಿಸೋ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 52 ದಿನಗಳು, ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೋ 52 ದಿನಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ಮಾಮ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಆಟಾನಮಿನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆಟಾನಮಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಫೇಸ್. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 2 ಇದಿತ್ತು. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸುಮಾರು 92%, 92% ಆಫ್ ಮೂನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 88% ಇಟ್ ಹಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಳಿಯುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹೈಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್, ಹೀಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚಂದ್ರನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Madam, thank you very much. Thank you, sir. Insightful talk once again on satellites. Yes, sir. Students will be inspired by your talk, I'm sure. Most of them are few students. Some of them certainly would like to pursue their career in space science and technology. Thank you. Thank you, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್, ಮೇಬಿ career opportunities and all you can tell in brief. ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I have lots of questions running in mind, but biologist, I want to know the effect of space pollution. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಬ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, but again is asking for effects of space pollution. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಅದು ಆಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ಒಂದು.
ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು, 50 ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಅದರದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆಬ್ರಿ. ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ that we have to control it. What we have to do is, we have to, whenever satellite life is over, we have to bring it back. ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ತರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದು ಬರೀ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಉಪಗ್ರಹ ಉರ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಬ್ರೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಮೇಶ್, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್, ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು AIML ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೂ AIML ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಇದರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 countries ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಡಮ್. ಆಂಟನಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Madam, on behalf of KSTA, we are immensely grateful to you for your time and wonderful presentation. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now we have second talk by Dr. Adarsh Gowda. Good evening, Dr. Gowda. Adarsh Gowda. Good evening, sir. Thank you. How are you? Fine, sir. Fine. How are you, sir? Welcome to webinar once again. Now we have with us Dr. Adarsh Gowda, Assistant Professor, Department of Food Science, St. Aloysius College, Bangalore. Before actually starting the talk, let me give a brief overview of achievements of Dr. Adarsh Gowda. Dr. Gowda has done his BSc CBZ from St. Aloysius College and later pursued his Masters in Food Technology from Kuvempu University. Thereafter, did his PhD in Food Technology from Kuvempu University. Presently, he is working as Assistant Professor and Head Department of Food Science, St. Aloysius College. His area of expertise include in vivo and in vitro studies, analytical biochemistry techniques and methodologies, preparation of nanoparticles for food application, nano encapsulation, nanosensor, and he is also an expert in sports nutrition products and geriatric nutrition. Geriatric ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವಯೋವೃದ್ಧರ ಒಂದು old, those who are above 60 are come under the ambit of geriatric medicine.
and also he is an expert in setting up food labs and processing units. He has undergone many trainings of national and international importance. He has presented many papers and published many papers in national and international journals of repute. He is also an expert invited for many invited talks both in India and abroad. He has presented his talk in 2 international conferences and 6 national conferences, and he is also a reviewer in journals like Journal of Nutrition Malaysia and Journal of Food Science and Technology. Both are Springer products, and is the current interest of are functional nanomaterials, growth optimization and size selection of nanomaterials, nano encapsulation, nanomembranes, etc. With this background, I request Dr. Adesh Gowda to take over and deliver his talk. Over to you, Doctor. Thank you, sir. And I'm audible? Yes, Hello? sir. Yes, sir. You are audible, Doctor. You are audible. Yeah, Please share your PPT, sir. Yeah. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Please share your PPT. I had shared the PPT. No, no, you are not shared. One second, one second. Now, Yes, sir. Make it a full screen, sir. okay, no? Yes, sir. Fine. Go on, sir. Thank you. Thank you. Thank you for KST. Every time they were like a very supportive for our college whenever we come up with any event. Especially Ramesh sir and Ayappan sir, every time they used to support us, and and they're always it's an opportunity for us to explore our knowledge to the young minds where they can take the things in a right way and positive way for the to enhance their life. And today I've been explaining about more on fundamentals of food and nutrition. You know, food is a very important part for any of the life, leading life. So when we are in the wrong direction, then disease will approach us in a different way. And who needs nutrition then? It's whether this slides itself shows that whether it's a rocks, plants, or humans. And yeah, plants required their own nutrition in other way, but humans require the nutrition in the right way to balance the entire body system, to growth and then other side. So why this food is so important then? Because it always there is a one tagline: we are what we eat. So whatever we consume, the body will respond in the same way, and all living creatures need to take in the nutrients to live. But that nutrients won't approach in a right way, then definitely our life starts threatening in the other side. So because today we need to take this information in the right way, because the youngsters, especially to the young minds who are really more addicted to the junk foods and all. Why? Because the reason, if you go back to our 30, 40 years back or 50 years, a certain decades, you can see the life was enhancing every day. The lifestyle was so good, and we are not met with any much diseases. Today we are able to see there are a lot of diseases, like from diabetics to the BP to many things. And today we visit regularly to the clinics. This has become a everyday connections and all. And the nutrition, the science that deals with the body's ability to transform the nutrients food in a food into fuel and for everything. So choice is very important. Like what food you select to lead your life every day is very important. It is not like to match up someone and lead your life, because food is so precious, and how you consume it will respond in a that way in your body.
select the food which will provide an adequate amount of nutrients and energy. And when humans eat, foremost in their mind is that they are consuming foods or not nutrients. So sometimes we influence to certain things and we select the food. It may be through the advertising, or it may be availability, sometimes economy, sometimes you're convenient, or sometimes it's a habit, it may be personal preference, or social pressure, or values or beliefs. In that way, we connect with certain food and we consume. But it is left to us what type of food we selected for our life and all. So food is defined as anything, a solid or a liquid, which when swallowed, digested or assimilated, which will nourishes the body every day. So nutrition has been defined as a food at work in the body, or it where nutrients are a components of food that are needed by the body in adequate amount to grow, to reproduce, and to lead a normal, healthy life. Health always refers to the condition of the body. The World Health is defined by the World Health Organization always come up with a slogan to catch up the right food to lead your right life. So what is the role of nutrition when we consume anything in your body? The nutrition plays in a critical role in any performance. It may be athletic or something, particularly with our performance. The human body will operate the best when it is able to draw in a continuous supply of the quality fuel. Quality fuel means, in the sense I'm telling you, the good food. This place depends on the balanced diet. It may be supported by the sufficient fluid, or it may be intake that ensure the cells are able to function properly. So food, what is food then? Food is any edible material that supports growth, repair, and maintenance the entire body. And any edible substances that we consume to fulfill our daily requirement of the nutrition is known as food. Because food itself is an energy packets which will supply to the entire body system to operate properly every day. So, food is a nutritive substances taken by an organism for the growth work, repair, and to maintain the life process. Food is a kind of fuel for the living things. It may be just a petrol fuel or our car. In the same way, food is a fuel for our body in many ways. What is the role of the food when we consume in a right way? Food helps us to grow properly. It gives the energy to balance the entire whole day and also to be a healthy. Food itself is like a tablets. Whatever, like sometimes when we got sick and all, we consume certain type of tablets to recover from that sick. But there is a God-made tablets. God has created these tablets. The food itself is a tablet which we consume in a right way to be a healthy every day to lead your life. The useful substances in the food that provide you all these three are called nutrients. So nutrition is a process, it's a process by which the body utilizes the food for the growth and to maintenance and for the healthy living. A science of food and its relations to health and concerned with the part played by food factors in body growth, development, and maintenance. Because early days people are like, if you go to our grandma or grandpa, they used to be sustained in the environment for a long time in a healthy way. But today, nowadays, for any small changes in the environment, we got sick, we will be rushed through the clinics every time. So because the body has already not in a best immune grow supply, because immunity is very important to balance everything. So what is the nutrition? What is their role? Your body needs energy to do the work, and that energy comes from where? It's from the food. So your food is the best part, and food provides something called nutrients to your body. So nutrients are the substance that provide an energy and the materials for the growth, repair, and cell development. Remember, the whole day when your body is in a working condition, your cells may got damaged, or sometimes your hormones can be little suppressed. And giving a proper food over there, it will be something to a better improvement for the next day. So you are giving a right food is always a very important priority over there. So
The term nutrition is always derived from a Latin word nutritic, meaning a nourishment. A nourishment is a nutrition can be considered to be a foundation of food, health, and freedom from your any diseases. That is very important. Nutrition always can be considered to be a foundation of a good health and freedom from the diseases. So the science of food, or it may be nutrients and other substances therein, their actions or interactions are balanced in relation to the health and diseases, the process by which the organisms are ingested, digested, or absorbs that and transports and utilize the nutrients and disposes of their end product. So nutritional goals. What is the role of the nutrition when you consume? One is to fight, to build the immunity over there in your body. That immune system can fight with so many foreign substances, or maybe boost your body to sustain itself in the outer environment. It may be to reduce the any heart disease, because today India is one of the hub in the heart problems, especially the heart diseases. And it may be not only heart diseases, it may be cancer, it may be diabetics is one of the India is the second largest people we get when it comes to the diabetics and all, or it may be reducing the osteoporosis, because once we getting aging and all, we got like joint pain, and this is one of the biggest issue nowadays, or reduce the dental case and all. So it all depends on how you start your journey from the beginning of your life, what type of food you consume every day. It is very important to balance the life. So what you consume, your metabolism always plays a crucial role over there. People always think that from the outside we look so strong, we look very energetic and all, but inside the digestive tract play very crucial, and it is very sensitive. You have to give very friendly environment food over there, which can balance and give the energy to the entire body. So, how you measure? See, it's all upon how much food serving you will take every day is also very important. And on the other side, how much food, what type of food you are consuming, because 1 gram of fat is equal to 9 calories, or it may be 1 gram of protein is equal to 4 calories, or it may be 1 gram of carbohydrate is equal to 4 calories. So all these calories always important. They convert it into energy, and energy will convert it into entire the body to play action over there. But when you consume, your body should be also in the action. Like how much you consume, that much body should be, the mechanism should go on, and body should be in active condition, and body should be in working condition. If you eat more and working less, the rest of the things will stored as a fat. Because India is the one of the second country, the biggest obesity is the biggest problem. Obesity not only an issue over there in the adults, obesity is now biggest issue in the children. That is the biggest problem we are facing now, because parents think that they should be healthy, so they will give whatever to feed them, but end of the day, who is surviving, like suffering, the children. For the future, their life will be in threatening. So we should think in that side also. It is not like every day we give food, let them eat, let them healthy. Giving right food is very important to the children. So your BMI, your BMR, and calorie chart is very important. As I told you, how much you eat, that much the energy in and energy out. It should be balanced properly. Otherwise, your health will be in a critical part now. The basal metabolic rate is an allometric relationship between the person's metabolic rate and their body mass. It is the least amount of energy that is required by the body to survive while in the when you awake, because it may be in the morning or it may be in the night when you are in the sleeping mode, but still your body will be in the working condition. You need to give a right things over there. So how much food do we eat is a very important, like it always, you have to calculate what you are taking every day in your body. It may be RDA, like recommended dietary allowance. This is one of the, we have a certain calculated part where the primary nutrients intake standard for US for many years. It may be US, India, or any other countries, they have their own RDA recommended allowance. Or it may be dietary reference intake. Recently, the RDA chart has been standardized in a still in a different numbers and all. Choosing food is a very important part.
every corner of the mankind, they had been fixed their food habit. If you go to like North Karnataka, food is a typical food when you connect with the South Canara. South Canara is a typical food when you connect with the Bangalorean. Everyone have their own systematic. Even I myself, if I go to the Bellary and all, I'm not able to digest their food. But each have their own area of environment, and based on that environment, you have to set up the food which can balance your body. Like the pyramid guide, this shows everything like from the top to the down. Like there are the grind, or it may be especially whole grains, fruits and vegetables, or it may be meat and meat products. How many servings you are taking in your entire day is very important. Like always keep that you have to connect the food in a right way, that you are consuming a proper fruits and vegetables, or it may be a dairy products, or it may be meat products, or it may be fats, oils, or sweets. All have should be have. You know why that pyramid in the top we are mentioning fats, oil, and sweets. That part should reduce little less compared to other things, because too much of fat is not good, too much of sweet is not good for your health. So why you should eat healthy food? You are what you eat, which I told in the previous slide also. Nowadays, the issue of the quality and health nutrition for every person is especially relevant. The growing rhythm of life, the inability to have a full breakfast, lunch, or a dinner negatively affect the people's health. If I connect the Bangalore life only, you can see the morning they have to catch up the bus in the early morning, and they have to reach to the other end. So sometimes they skip the food, and maybe they have other pressure, they need to reach on time to the industry, otherwise they have other problems over there. But always make sure that you eat the food properly, because whatever you do, you are earning for your life, for the leading a best life. But if you damage your entire things, maybe you are little young, and your immune system is good, so you are looking in okay. But once you start aging, no, there somewhere your body will respond in a big damage over there. Then whatever you earn, no, then later you have to pay to hospital only. So food, I had always a big faith on food. What you consume the food in a right way, it always extends your lifespan to little more compared to the what God has given. I always believe on that things. So, and a growing rhythm of life, an inability to have a full breakfast, lunch, or a dinner, and negatively affect the people's health. And in this condition, it is especially important to maintain or develop the healthy eating habits. So it's a 5 finger which I already to mention you. Take fruits properly, grains, nuts, or vegetables or legumes in a right way to balance your body system in a good way. So nutrients means what? It's a food you eat in a source of nutrients. Or nutrients are defined as the substance found in food that keep your body functioning. Your body needs the nutrients to fuel your energy, help you to grow, repair itself, and maintain basic body functioning. As I told in the earlier slides, body starts damaging with many things during your working condition the whole day. And in the night, when you go back to the bed, body will go to the rest condition. Still, body will in the uh, respiration conditions and all, but body cells are damaged, and body needs little energy to repair that one. That is very important. And even God has created so many magical things in your body. The melanin is one of the pigment which will rise once you go to the dark night to the sleeping time, and it will do lot of magical things over there to repair your function of the cells and all, because next day again you have to reboost your energy and walk in a better way and all. In other side, food is also impact in a big way over there. So classification of nutrients, there are two types of nutrients always there. One is the macronutrients, another one is the micronutrients. And the macronutrients needed in a relatively large amount, and the macronutrients are carbohydrates, fats, fiber, proteins, and water. And micronutrients needed in a very small quantities, like they are the minerals and vitamins which required for other body functioning and all. So macronutrients, proteins are required for the growth in children and to maintain the body weights in the adults and all. Carbohydrates, they are like a source of energy for doing work, because once your carbohydrates reduce in your body, you will feel thirsty. You can't walk for even half an hour. You can't work for a long time. You feel get like chakkar and whatever. It happens when carbohydrates is not enough in your body.
fats, oils and fats, sometimes there is a myth, if you consume more fat, you feel you become fatty or you become something else. No, that is wrong. Fat plays a very crucial role in the other metabolism pathway systems and all. Like oils and fats are mainly serve as a source of energy. They contain essentially for the fatty acids and all. So micronutrients that do not provide energy but still fiber, macronutrients. It is a non-nutrient component. They can be digested by the human but digested by the ruminant animals. I mean, I'm telling about the microorganisms and all. It will helps to prevent the constipations and all. On the other side, why I'm telling fiber today, this year we call it as a millets year, and millets highlighting every time, because see, millets were there earlier also. Millets was known to be a poor man poor man food, because the rich people won't consume those days, because millets means they used to categorize in a different way. Today the millets has become a rich food for the rich man. That is what now the lifestyle is changing. But millets have a very rich in fiber. Fiber plays a very crucial role, because nowadays um, uh, piles has the biggest issue in the youngsters and many of them. So you want to go and meet with the doctor and talk to them, and they will tell we'll give the tablets, but they won't able to cure the piles. They will tell we'll do operation, whatever. Food is a very important thing. When you consume more fiber rich food, I will definitely tell that you may come out from that issue, especially the piles and all. Water is another side of the sector, because you have to be feed enough water in your body. If your body is dehydrated, maybe your pulse rate will increase and many things will happen. So always make sure that you will always add on the water to your body to balance the other things and all. And fiber, there are two things. One is uh, soluble fiber. Another one is another one is insoluble fiber. The soluble fiber will soluble, and other the which is not soluble will reach to the large intestine, where microbes will digest that one, and they will able to release the short chain fatty acids. That short chain fatty, nothing but the receptors will connect to the certain receptors in your body, and finally they will do a lot of functions over there. So micronutrients, the minerals are essential for various body functions, and they are the 24 minerals such as calcium, phosphorus for the formation of bones and teeth, sodium, potassium, and chloride, which will water balance in your body. Iron and copper is very important for hemoglobin in your body. Iodine for the functioning of thyroid glands, and giving all this in a right way in a little amount is very important to function your body in a right way. So the micronutrients, vitamins, there are two types of vitamins. One is a fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Food contains essential chemical substances and in very small amount we're called as vitamins. We required for functioning of human body. All these vitamins play a very crucial role. Vitamin A, or it is very important for your retina layer, to give the boosting the eye power still in a better way for the vision and all. Vitamin D is required for the bone strength. Tocopherol is a vitamin E is nothing but tocopherol. Vitamin K, or it may be water soluble vitamins like vitamin B1, B2, B6, folic acid, or vitamin C for giving good healthy skins and all. All these are available in the fruits, or it may be in the vegetables. To try to consume more food which is rich in greenery. And also, yes, meat is required in other side for the protein, because they are rich in protein and all. So health always refers to the condition of the body to defend as the World Health Organization, which always come up with so many things to care over, to give a hint to, or it may be a suggestion to the entire world how to be healthy over there. Intake of diet containing the essential nutrients in correct amount is very important to maintain the good health. Malnutrition is very another side, which the biggest threatening which we are facing presently. Malnutrition is nothing but undesirable condition of nutrition leading into ill health. There are two types always. One is undernutrition and overnutrition. Undernutrition is insufficient supply of essential nutrients. That is called, there are still a few percentage in our India, they suffer with the undernutrition. But now I'll come to the overnutrition. Yes, so many parents always they'll come up with a slogan that they used to tell us, no, during our days we not able to eat much food, poverty, that, so now I'm earning lot of money, so
our children should get lot of food. So you give food which is required. Don't give excess and all, because nowadays I can see that the younger generation, the kid, they are like the obesity is the biggest issue over there. Overnutrition, like excessive intake of one or more nutrients, which will lead to the stress or to many other lifestyle diseases and all. So balancing is a key always in your food. For years, like people held to the idea that the bad nutrients are a good nutrients, when in fact all nutrients play a very certain role in the body. Even those nutrients once considered bad, such as fats and carbohydrates, perform a vital functions in the body. And if one consumes too many good nutrients such as vitamins or minerals, there can be harmful results. So vitamins is required for balance. It doesn't mean that you should add too much of vitamins. Then your kidney will be in a stress condition, your liver will be in a stress condition, and you need to give a healthy environment to them, because liver plays a very crucial role. Once your liver start damaging, entire body will be going to the one of the corner where you will be end of your life. These are three are the framework of the food guide, like pyramid. One is the balancing, eat food from all groups of the food guide pyramid, which I told over there, like dairy fruits, fruits and vegetable, meat, fats, or it may be cereals and pulses. Try to consume in a balanced way. Variety, eat different food from each food group. Moderation, always eat more foods from the bottom of the pyramid and fewer and smaller portion of the food from the top of the pyramid. Means, which I showed, no, the bottom is always having a rich in cereals, pulses and all. Top, which I mentioned in the period, was that is what in the pyramid, that is fats, oils and all. So always eat less in the top pyramid, eat more in the bottom of the pyramid. That is called food pyramid, which you always be mentions. So different classes of nutrient, which I told, proteins, it may be meat, beans, or it may be fish, or it may be carbohydrates, it may be wheat and grains, it may be minerals, vitamins, fats, and other waters and all. So calorie, which is very important, a calorie is a unit that is used to measure the energy, which I mentioned already there, how much calorie will count for this protein or carbohydrates. A calorie actually measures the energy expenditure and stored energy. So what is calorie in terms of food? The calorie you see on a food package is actually a kilocalorie or 1,000 calories. So are a calories, it is a bad, sometimes calories are not bad for you. Your body needs a calories for energy. But eating too many calories, as I told, it is stored as fat when your body is not functioning in a big way. And not burning enough of them off through the activity can lead to weight gain and all. So balanced diet, one which supplies all the nutrients in the right quantity and proportion, is very important to body system. According to the American Food and Nutrition Board, always mentions RDA, nothing but recommended dietary allowance are the levels of intake of essential nutrients that on the basis of scientific knowledge are adequate to meet the known nutrients needed to of a healthy person. So requirement of an adult sedentary male is 1,400 kilocalories. That is 1 unit of the energy. So percentage in the diet, if you calculate, carbohydrates around 60%, proteins 10 to 15%, fat 30 to 35%. So sometimes somebody may question us, why sir fat has been percentage is more compared to protein. You know, fat plays very crucial role in your body. Sometimes when you are there is no enough energy in your body starts utilizing your fat as energy to balance the system. So energy need, as I told, there are three factors. One is a basal metabolism system, or it may be energy for the physical activity, or it may be small amount of additional energy expended during the digestion and absorptions of carbohydrates, fats, protein in a gastrointestinal tract. So that is what how we calculated that the energy requirement is equal to basal metabolism plus physical activity plus specific dynamic action. All these calculated, we will able to calculate the things over there. So this one I'll remove. So here there is a standard table which has been mentioned, the calories needed for each day. So each age we have different type of numbers. It may be 2 to 3 years
someone who are very active, they require 1000 to 1400 calories. It may be 4 to 8 years old children, they require 1600 to 200 calories. Sorry, 2000 calories. It may be 9 to 13 years old children, they require 2000 to 2600 calories. And 14 to 18 years, they require 2800 to 3200 calories. 19 to 30 years old, the adult people, they require 3000 calories who are very active. Then who are not active, then they have to reduce the calories. 31 to 50 years old people, they required 2800 to 3000 calories. And 51 to and older, they required 2400 to 2800 calories, because once you start aging, then your calories should reduce. Otherwise, because too much of protein consuming after 60 plus is not good. You have to give a proper things and all. So another side, just a minute. This is for the see, that was for the boys. Now I'm telling about the girls and the women and all. See, again, comparing with that table, women required little less calories compared to the boys and all. So hardly like 200 to 300 calories will be varies from each aging compared to that table and all. So as I told in that part, food pyramid always have a different concept. In the bottom part is a carbohydrate, which is most of this groups is called as rice, pasta, bread or potato. Next to that one is fruits and vegetable, which is very important to balance your body. Next is the meat, fish and dairy products to balance. And last one is the oil, fats and sweets. Always try to reduce that top part. Then little is okay, meat, fish. Too much of consuming non-veg is not good to your health. So this is what the graph will tell. The starch part is leading over there because and fruits and vegetable part is leading over there. These two things always give a life enhancing thing for your body. So always try to consume that. And milk and milk product 15%, meat and fish product 12%, and fats and sugar 7%. So prepare the diet in a plan of the day, like breakfast, lunch, and a dinner. Breakfast should be always like a king. Lunch should be always a queen. A dinner should be like a beggar. So then your body will be all right. I always say breakfast. Many of the youngsters always skip the breakfast and they will eat more the dinner. That is a problem. Breakfast should be like a king. Lunch should be like a queen. A dinner should be like a beggar. So how you fill the plate to eat, in that way your life directions, the healthy life will be leading. So one side, the intake of nutrition is right, but keeping your body in an active condition, in a physical way active, is very important. Routine exercise is very important. Giving a proper rest, giving a right enough sleep is very important. So body should be in a rest condition. Giving enough sleep is very important. At least 7 hours. 7 hours is very important. That rest condition is required for the body. Water, as I told, is very important. And 1 by 2, or it may be 3/4 of the human body is covered with the water only. The function in the body, water carries the nutrients to your cells. It carries the waste from your body. It will regulate the body temperature. It will dissolve the vitamins, minerals, amino acids, and other nutrients. It will lubricate the joints and all, and many things. So giving enough water to your body is very important. So body cannot function without water. It also helps in detoxification, lubrications. Every cell need a water for the further communication. Helps in transport and absorptions of nutrients. Daily requirement of water 2 to 2.5 liters. Nothing but 8 glasses. Body like water should be covered in your body every day. So hydration, when, how much, how often, and what type is very important. Water accounts of approximately 70% of the average person's body weight. So it varies with the muscle mass, age, and hydration status. Fluid loss of as little as 2% can cause early fatigue, impair performance, increase of cardiac stress, or it may be increase in the risk of heart illness.
A proper hydration happens before, during, and after training is very important. So hydrations, this part I'll skip. So what are the signs and symptoms of the dehydration? Dry mouth. Mouth start drying. Your saliva starts slipping from the things. Lack of tears and saliva when because and dizziness, or it may be inability to sweat or urinate. A rapid heart rate will increase. Delirium, or it may be altered mental status or loss of consciousness, and many things. So giving proper water to your body is very important. So always try to consume more water. I'm telling water, not carbohydrate beverages and all. Giving enough water. Some people will calculate, no, I'm drinking other beverages, so that will be balanced. No, beverage is different part. Always I'm telling about the water section. So every 2 hours before or exercise, or 15 minutes before exercise, during exercise, after exercise, giving enough water is very important, especially people who go for gym and all. So this I will keep. How you monitor your hydration status, that you can monitor weight, or it may be urine color. That will tell whether your body is hydrated or not. Weight loss plus dark colored urine plus thirst is equal to dehydration. So always cover up with a good carbs versus bad carbs. Carbs means I'm telling about carbohydrates. Giving good carbs versus bad carbs is very important. Good fat or bad fat. Good fat, always it may be eggs to olive oil to nuts to fish to peanut butter. Bad fat, people eat beef to lamb to whole milk, butter, cheese, coconut oil, but it should be in a very limited way. Body composition, as I told, fat to protein or protein to water, you should know how to give a proper thing. Suppose I'm telling about muscle. 80% of your muscle is made up of amino acids. But how the amino acids will generate? Through the food, what you consume every day. So giving right food is very important to give a healthy life. So carbohydrates, it may be like I had told you, that there are two types of carbohydrate. It may be simple carbohydrate or it may be complex carbohydrates. In carbohydrate, there are three types. It may be monosaccharides, disaccharides, polysaccharides and all. So since excess sugar will be stored as a fat, it is very important to avoid consuming too much. But carbohydrates should be taken in the form of vegetables, in the form of fruits, or in the form of cereals, pulses, not in the form of sugar or that way. So, as I told, during entire body action, the whole day mechanism, body action, based on that, you need to cover up the carbohydrates in the right way to balance the body. So carbohydrates, a source of energy, it may be, as I told, it may be simple or complex carbohydrates. Conversion into energy, like 1 gram of carbohydrate is equal to 4 kilocalories. I had already mentioned what is this calories in the previous slides and all. So proteins are the other side of the section, which is very important to our body, because proteins in the immune system, it is connected with the antibodies, or it may be complement system of 20 protein molecules that are activated during the infections, or it may be cytokinins signaling the proteins, cytokinins for the communicates with the other cells. Proteins in the muscle, actin and myosin are the two types, interaction with each other for the muscle movement. For daily movement of the muscle in a smoothie way, you need to give a right protein to your body, or it may be structural proteins to cytoskeleton, skeleton for the network of the protein filaments and tubules that maintain the cell's shape, or it may be enzymes for the digestive enzymes, helps to break down the food and all. It may be cell membrane to active as an enzymes, a receptor to balance the body. How can I meet my proteins need throughout the day? It is always take right food in the right time. What does that just look like when you start your breakfast and when you end up your last food before going to bed? See that what type of food you are consuming, because you are matured when you are consuming, you know what you are eating. People know that, but still their negligence, they feel that I'm healthy, no, nothing will happen. People will always think in outside world, but what is happening inside the stomach, nobody knows. Once they get sick or illness, then only they'll come to know, I met with some certain things, or I eat certain food over there, so I got food poisoning,
and then that whatever I'm telling. So always see that what you are consuming, you are aware what you are eating. So always think that, always calculate what you are eating every day. So proteins, they are the building blocks. They are the like a source to your body, like a fuel. Their conversion into energy, like 1 gram of protein is equal to 4 kilocalories needed to for the growth and all. So there are different types of protein. Whey protein, or in the casein protein in milk, or soya protein in the, or egg protein. There are different types which are play very crucial role in the body building and all. Fats are another side, which I told. Yes, fats sometimes we project it as a bad person. They're not a bad person. You need to know how to handle them in your body. How you handle them, they will. People always see fat means they are like a villain for us. No, fat are not villain. They are the one of the best friend. But you should know how to treat them in your body. So you should know how to treat your best friend in a right way. Required for a body functioning, stores as energy, maintain the body temperature, for the brain development, to keep your cells healthy. So 1 gram of fat is equal to 9 kilocalories. Fibers, you have to keep the digestive system healthy, makes you full when you eat fibers. You know, whenever you eat potato based food and all, you won't feel hungry for a long time. But when you consume rice items and all, within 3-4 hours you'll feel hungry. That is what I'm telling about the simple carbohydrates and complex carbohydrates. But I don't want to touch the topic, because this topic, if you go on connecting, then it will be one more different type of seminar. There will be less chance of digestive cancer. You know, colon cancer is the biggest issue nowadays. Eating, and a few days back, even when I wrote one of the article on maida and all, people question me, why sir you're connecting with maida and putting a negative. See, maida is the one biggest issue over there, because nowadays maida has covered the entire world, and maida has become one of the dominance in the most of the food. But eating maida, you know, is one of the different type, where we bleach the maida wheat flour, and we will try to kill like a dead powder it is. When you consume it in your body, what happens? Maida won't able to digest more than 24 hours. Any food which won't digest more than 24 hours means you are in a wrong direction. So yeah, apple, pear, it may be carrots, spinach, legumes, beans. Then try to eat more cereal-based food to balance your gut flora. So what are the helpful hints from my side? Use the food guide pyramid to help the select the healthy food. Eat variety of plant foods, including whole grains, fruits, and vegetable. Eat some low-fat dairy products, low-fat foods from meat to bean groups. Enjoy the fats and sweets very occasionally. Occasionally means why I'm telling, they are always like they crave us. Once you see anything, they crave us, and you want to eat something. Fats and sweets should be in a little amount always. Keeping a track, food record, keeping a track is very important. What you eat every day, record everything you eat and drink for 3 consecutive days, or time to time eating is very important, because obesity is another side, and gastric issues are nowadays is a common. But giving a right food and right time is very important, before and after each meal. And note that other things you do. Thank you for giving an opportunity from the KSTA to share my knowledge, and try to connect the young minds to eat the right food. Because today, if you see 60-70 years back lifestyle, and the life cycle was, even the nowadays you can see 80-90 years old, they can lead the life. Today youngsters, you can see there many youngsters, they met with a heart attack in the age of 30, 40, 25 years old. And we are seeing the reduce, there is a negative on the lifespan and all. So it is very important to eat right food, because your life will be is the secret of the life is connecting with your right food, not with the right tablets. So always eat right food, good food, to connect your life for the next level. Thank you. Doctor, thank you very much for a very informative and insightful talk on fundamentals of food and nutrition. It was really very interesting. I am sure many of the youngsters and even us will follow your guidance. As you Yes. told, Yes, sir. some of the processed foods are not good for our health. Certainly, food can be medicine if we can consume in the right way.
and on behalf of KSTA. And, all Yeah, the parts. because there are few things. If you go back to our ancient, like our granny, grandpa, our mother, father, they are still healthy. They are leading their life 80 plus. Today we are reducing lifespan because of we are not consuming right food, because they are the live example for us. They were eating right food and right time. There was a few days back I had given a talk on what we eat. In that I was mentioning early days they wake up at right time in the early morning. They do the things, everything. They go to the bed around 7 o'clock. Means that time there was no current, but their lifestyle was so good and your body was in a rest condition. Nowadays, after 7 o'clock in the night, another life will start. Another lighting will start. Then they start eating at 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and they sleep and wake up at early morning. They'll tell that we should be healthy. Body also requires certain communication. If you won't give a proper communication to your body start responding in a bad way. It's very important to give a right food. Thank you very much, Doctor. I have one question. Yes, sir. How different is sports food and nutrition from our common man's food and nutrition? Can you repeat once again, sir? How sports food and nutrition Yeah. is different from our daily common man's food and nutrition? Sir, actually, in the sports nutrition part, they used to work out with certain categories, like for the competing for the international level, and they will check the entire body mass, because upon someone is going for the 65 categories of the weightlifting, and we need to provide in a such a way the body with a certain calculated carbohydrates, calculated proteins, calculated fats and all based on that. Because suppose I'm telling about the weightlifting, one who train up over there weightlifting. See, weightlifting is different from athletics. Here athletics means you need to preserve the energy to run for a long term in the track, but in the weightlifting you have to give enough sudden energy to lift. There are two ways. So in that, when you give a sudden energy, sometimes there are chances of your muscles may tear inside. But in the so you have to give which should give a potential things where your muscles should be so strong to lift that any weight. But on the other side, athletic will run for a long term. He need enough energy in the form of carbohydrates. So that taking that type of food is very important. And here the protein is also important for them to balance it. So there are different type of training, sir. There is endurance training. There are different type of training. The athletics need to be given in a right way. So giving them before and after. So suppose before the training, we need to give certain type of diet. After the training we need to give a different type of training, because after the training the body may in the damaged condition with a lot of stress and due to more weightlifting and all, there are small damages. We won't able to feel that small tear in the muscles, but we need to recovery for the next day. Then we need to give a right food. So calculation is over there is very important for them. Otherwise they may met with an injury. That is a problem. They met with an injury and they may lose their event for the next level. Thank you, Doctor. One more question. You talked about geriatric food. Yeah. How different it is from general common man's food? Sir, actually, geriatric nutrition is after 50 plus or 60 plus. I'm telling about 60 plus. Your life will slowly come up with a different level where you're not getting enough energy for the balancing, and other side immune system is reducing every day. Means if you go back to 30 years back, suppose the man of 25 years old or 30 years old, the immune system is double, so he is so energetic, so he'll do a lot of things. But the same thing in the 60 years old, that energy your body is not able to balance. Your body is almost in the suppressed condition, and immune system is reducing every day, and body won't function in that fast way compared to the youngsters. And you need to give a right food over there. Body, if something will happen, no, you will got sick over there. If in the youngsters, they can balance it. So giving right example, I'm telling constipation. The old age people always suffer with the constipations.
That is because they're not getting, because they need to give a smooth food over there. And even the old age people always suffers with this stomach problems only most of the time. And even colon cancer has become a biggest issue. Sometimes they may met with like gastric problem and digestible food over there. Giving like dietary rich food is very important over there. And other side, the old age people always should take proper proteins and carbohydrates in a calculated way. Is also very important. And one more thing I always want to connect with the old age people, they let them always try to consume dairy based products, especially the yogurt, probiotics and all, because these probiotics plays very crucial role over there in the gut flora. We don't know what is happening in the intestinal wall. And I always believe one who keeps his stomach clean, he always be out of the danger with many things. So giving right thing over there, especially you have to give proteins in less balanced way, carbohydrates in a balanced way, because in the age of 60, 70, their liver is almost, because liver has reached to 70% of the usage. Your kidney has been 70% of the usage. So their function is not that much high. So it is not able to digest many things what you consume over there. They'll be in the stress condition. So giving a healthy food over there is very important. So so I always geriatric nutrition is very important for those people, and especially most of the aged people have that joint pain, especially bone problem issues, and that all again a biggest crucial part. So giving the right food always over there. And recently one of the person asked me like eating bread and all for the old age people, chapatis. People think that many people start eating once they got aged, no, they start eating chapatis and all. But chapatis have a digestive problem for the old age people. And giving some of the steamed food, example fermented foods, idli, dosa, is okay. Because some people question me, giving rice based food is not good. Most of the aged people have a diabetics. But I will tell you, probiotics will give a best thing, because these probiotics you will do the fermentation over there. They utilize most of the carbohydrates over there, and they will release some of the antipeptides or amino acids over there, which will be a healthy things for the old age peoples. So giving right food for them is very important in the right time. Definitely they can enhance their lifespan in a big way. Because I Thank always you. believe 60 plus is a new things for the, because I always like the Japan diet, because most of the if you say take the percentage, their living life is up to 80 to 85 years, and still they looks very healthy, because their food diet is such a wonder. They eat in the right way with the healthy foods over there. Thank you, doctor. Any questions, Umesh? Yes, sir, there are two questions. Ah, sir. please. ಹಲೋ Hello. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೌದಾ? ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಫುಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಫುಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತದ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನೋಡಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು 4ಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಓಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾರ್ನರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಫುಡ್ ಡೈಟ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು weight lifting ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವು ಟೂ ಮಚ್ weight lifting ಮಾಡಿರ್ತ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಾಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಕ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರಾಕ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್. Thank you, sir. Okay. There are two more questions. ಹಲೋ ಸರ್ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಸರ್, ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನವೇಡೇಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೇನೋ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂತು, ಒಂದೆರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಮಾಡತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸರ್. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 24 hours ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಾಡಿಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಾಡಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ನಾವ್ ಯಾರು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಗ್ಲಿ, ಸಂಜೆ ಊಟ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ರಾತ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗು ನೀವು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಡ್, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವಾಗ ತಗಂದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಯಾವಾಗ ತಿಂದ್ರಿ, ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಎನಾಫ್ ನೀರ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿತ್, ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀನಿ. ಈ ಏಜ್ಗ ನಾನು ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಲೂ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಿತ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ನ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ ಫುಡ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೋ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗೋದು ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಗಿವಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ದು ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು, ಈಗ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ 30+, 35+ ಅಥವಾ 40+ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸಿ ಗಿವಿಂಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ವಿರೋಧ. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಫುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ, ನೀವು ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೇ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಂದಂತ ಫುಡ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೈಲಿ ನೀರ್ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ವೈನ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಡಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನನಾಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅನ್ನನಾಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎದೆ ತಿಂದ್ರು ಎದೆಗೆ ಬಂದಂಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫುಡ್ ನ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಡೈಟ್ರಿ ರಿಚ್, ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಫುಡ್ ತಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್, ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಸರ್ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾ ಅದು ವೆಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾ 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 ಅಂಥ ಹಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಹಾ. ಮಟನ್ ತಿನ್ನಿ, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಿ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನಿ, ಏನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಆದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ ಲೈಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ. ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ನಾವು ಬಾಡಿ ಇರೋದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ, ನಾವು ತುಂಬಿಸೋದು 1 kg ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿನ್ನರ್, ಲಂಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಲೈಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಗ್ಗರ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಬಾಡಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋದಂಗು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಆದಷ್ಟು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಜೀವನ ನೀರನ್ನು, ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಡೈಲಿ. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, welcome. One question. Youths are mainly consuming rich proteins in the form of protein powders like herbal or botanical supplements. ವಾಟ್ ಉಮೇಶ್, ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. Youths Can are you mainly repeat once again? consuming rich proteins. Today's youths are mainly consuming rich proteins in the form of protein powders like herbal. Yeah, okay. This is one more thing, because people thought that consuming this type of products, they'll be healthy. See, I always prefer eat natural proteins. You don't know what type of protein they are designed, because in a overnight nobody can do anything. Correct? No. So I always prefer, it is not that much good. Sometimes even that type of products will be consumed by the many of the gym people and all, who usually routinely they used to go for gym and all. So I always tell that go for the natural food, because you can't mimic the entire body system within the overnight, because your body has adjusted to something from the childhood. So you are given certain type of diet to grow till now. Immediately, if you are giving something, it will definitely disturb. You are disturbing the non-environment. So I always tell, preferably you go for the natural food. And we don't know what type of protein they are designing. They are telling the protein designing, but I'm not sure that that will be stable for a long time. Thank you, sir. Why eating fruits after meal is not good for the health, sir? Pardon? Why eating fruits after a meal is not good for health? Yeah, one thing, like there is a myth, people used to tell that after eating, most of the people, they consume the fruits after eating food. But I always prefer eat fruits before you go take any meals, because fruit is consumed with lot of phytochemicals, dietary fibers, and many things which body will try to utilize 100%. And later, after eating fruits, give gap at least for half an hour, then you start consuming meals. That is always makes proper thing. If you want to consume fruits also after food, give gap of 30 to 45 minutes after your meals, then you eat. Don't mix up your food and fruits, because food which is boiled, cooked food, and this is a raw fruits, which you can't mix up both to make a digestion process in the same way. Each will go in a different digestion process. Thank you very much, sir. Yeah. ಉಮೇಶ್, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ? Any other question? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್.
Thank you. Awesome. Dr. Gowda, really very informative and insightful talk. On behalf of KSTA and all the participants, we are very grateful and thankful to you for this wonderful Thank you, sir. presentation. Thank you for kind support and everything. Always, this KST has become one of my very friendly organization who always supports us, and it is required giving this type of events to connect the young minds, because our future is connected with our youngsters and young minds. These young minds required this type of communication, because they are nowadays they connect with this social media and many things. So their mind has been disturbed with so many things now, and giving right information is required to lead their life for the future. And it is a special that parents should always connect to this type of programs, rather than giving enough other things over there, because our country is connected with our future youngsters, and they required many this type of backward knowledge, like foundation knowledge, where they can build our country to the next level. Thank you very much, Doctor. Yes. And I also thank all the participants who have joined both on Cisco WebEx and YouTube. You have listened to 2 talks by eminent people. I am sure you would have got many take-home messages from these 2 talks. On behalf of KSTA, once again, thank you. Tomorrow, again, we'll be meeting with new experts. I request all of you to join at 3 p.m. in the afternoon. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.